글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 10일 올해 5뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. government supports TSMC with record $11.6 billion investment. 미국 정부 기록적인 116억 달러 투자로 TSMC 지원. The U.S. government announced on April 8 a $6.6 billion grant and a $5 billion low-interest loan to TSMC, totaling $11.6 billion in support. This move, as stated by Commerce Secretary Gina Raimondo, positions TSMC to mass-produce the world's most advanced semiconductor chips in the U.S. The $11.6 billion investment is the largest ever in a foreign company by the U.S. government. This support is part of the CHIPS Act, aimed at encouraging domestic facility investment. TSMC has responded by planning an additional $25 billion investment in the U.S. by 2030 for a third factory. TSMC is already investing $40 billion in 2 foundry plants in Phoenix, Arizona. The U.S. also planned a $19.5 billion support package for Intel last month, and support for Samsung Electronics is anticipated soon. 4월 8일 미국 정부가 대만 TSMC에 66억 달러 규모의 보조금과 50억 달러 저리 대출을 포함해 총 116억 달러를 지원한다고 발표했습니다. 지나 러몬도 미 상무장관은 이번 조치로 TSMC가 미국에서 세계에서 가장 진보한 반도체 칩을 대량 생산하게 될 것이라고 말했습니다. 이 116억 달러 투자는 미국 정부가 외국 기업에 한 최대 규모의 투자입니다. 이러한 지원은 국내 설비 투자를 장려하기 위해 제정된 반도체법의 일환입니다. TSMC는 2030년까지 미국의 3번째 공장을 짓기 위해 추가로 250억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. TSMC는 이미 애리조나주 피닉스에 파운드리 공장 2개에 400억 달러를 투자 중입니다. 또한 미국 정부는 지난달 인텔에 대한 195억 달러 지원 계획을 발표했으며 삼성전자에 대한 지원도 곧 발표될 것으로 예상됩니다. Useful idiom positions TSMC to mass produce. TSMC를 대량 생산 위치에 놓다. This move, as stated by Commerce Secretary Gina Raimondo, positions TSMC to mass produce the world's most advanced semiconductor chips in the U.S. 지나 러몬도 미 상무장관이 말한 바와 같이 이번 조치로 TSMC는 미국에서 세계에서 가장 진보한 반도체 칩을 대량 생산하게 됩니다. Number 2. Ethereum and Bitcoin prices surge amid speculation and interest. 추측과 관심 속에 이더리움과 비트코인 가격 급등. Ethereum price surged 9.3% to $3,725.540 in 24 hours, later trading at $3,646.165, marking an 89% rise from its late January low. Bloomberg attributes the rise to market speculation around the SEC's approval of an Ethereum ETF. CoinDesk suggests interest in the new DeFi protocol, Ethereum, boosted Ethereum's price. Meanwhile, Bitcoin's price rose 5.5% to $72,732 in 24 hours, currently trading at $70,805.69. with volatility following a new high of $73,797.98 last month. Factors such as Bitcoin ETF inflows and the halving event are seen as price drivers. A Deutsche Bank survey indicates a third of U.S. respondents predict Bitcoin will fall below $20,000 by year-end. Yet, 52% of respondents see cryptocurrencies as a significant asset class and payment method. 이더리움 가격은 24시간 동안 9.3% 상승해 한때 3,725.540달러를 기록했으며 나중에 3,646.165달러에 거래되었는데 이는 1월 말 저점 대비 89% 상승한 것입니다. 블룸버그는 이러한 상승이 미 증권거래위원회의 이더리움 ETF 승인 여부에 대한 시장의 추측 때문이라고 분석했습니다. 코인데스크는 새로운 DeFi 프로토콜, 이더나에 대한 관심이 이더리움 가격 상승에 기여했다고 해석했습니다.
한편 비트코인 가격은 24시간 동안 5.5% 상승해 72,732달러를 기록했으며 현재 7805.69달러에 거래 중입니다. 이는 지난달 신고가를 기록한 후 보인 변동성의 연속입니다. 비트코인 ETF로의 자금 유입과 반감기 이벤트 등이 가격 상승을 견인하고 있다고 평가됩니다. 도이체방크의 설문조사에 따르면 미국 응답자의 3분의 1은 올해 말까지 비트코인 가격이 2만 달러 아래로 떨어질 것으로 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 응답자의 52%는 가상화폐가 중요한 자산군이자 결제 수단이 될 것으로 보고 있습니다. Useful idiom market speculation. 시장 추측. Bloomberg attributes the rise to market speculation around the SEC's approval of an Ethereum ETF. 블룸버그는 이러한 상승이 미 증권거래위원회의 이더리움 ETF 승인 여부에 대한 시장의 추측 때문이라고 분석했습니다. Number 3. Elon Musk predicts human surpassing AI could arrive next year. 일론 머스크, 내년에 인간을 능가하는 AI 등장 가능성 전망. Elon Musk, CEO of Tesla, forecasted on X that AI surpassing human intelligence could emerge within the next year. Musk defined AGI as AI smarter than the smartest human, suggesting its feasibility within a year or two. This prediction outpaces NVIDIA CEO Jensen Huang's expectation of human-level AGI within 5 years. Musk cited voltage transformer supply and power acquisition as constraints on AI development, noting current power grids fail to meet the increasing demand. Musk's AI startup, xAI, hopes to complete training on the next version of Grok in May. Grok, a chatbot similar to ChatGPT, was introduced by xAI last December. Musk also highlighted the competitive AI development landscape, expecting China to match the US. 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크가 X에서 인공지능이 내년에 인간의 지능을 능가할 수 있다고 전망했습니다. 머스크는 범용인공지능을 가장 똑똑한 인간보다 더 똑똑한 AI로 정의하며 그 가능성을 1년 혹은 2년 내로 제시했습니다. 이는 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 내다본 5년 내 인간 수준의 AGI 등장 예상을 훨씬 앞서는 것입니다. 머스크는 AI 발전의 제약으로 변압기 공급과 전력 확보를 꼽았고 현재 전력망이 증가하는 수요를 충족시키지 못한다고 지적했습니다. 머스크가 이끄는 AI 스타트업 xAI는 5월에 GROK의 다음 버전 교육을 완료하기를 희망하고 있습니다. GROK은 xAI가 개발하여 지난 12월 소개한 챗GPT와 유사한 AI 챗봇입니다. 머스크는 또한 AI 기술 개발 경쟁이 치열한 가운데 중국이 미국에 뒤처지지 않을 것으로 내다봤습니다. Useful idiom outpaces. 앞서다. This prediction outpaces NVIDIA CEO Jensen Huang's expectation of human-level AGI within 5 years. 이 예측은 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 내다본 5년 내 인간 수준의 AGI 등장 예상을 훨씬 앞서는 것입니다. Number 4. March records highest global average temperature in history. 역사상 가장 높은 3월 전 세계 평균 기온 기록. The Copernicus Climate Change Service reported that the global average temperature in March reached 14.14 C, the highest ever recorded for March. This observation was made using the fifth-generation International Climate Reanalysis Method, ERA-5, which aggregates data from satellites, ships, aircraft, and weather stations, providing the most precise provisional figures. The global surface average temperature in March was 1.68 C higher than the pre-industrial era. Since last June, the global average temperature has continually set new records for the highest monthly temperatures. Over the past 12 months since last April, the world's average temperature has been 0.7 C higher than the average for 1991, 2020, and 1.58 C higher than during the industrialization period. This is 0.02 C higher than the 12-month average temperature ending last month, which was 1.56 C above pre-industrial levels. C3S attributed the global temperature rise to El Niño and increased ocean heat capacity,
with El Niño weakening in the eastern equatorial Pacific but overall ocean temperatures remaining abnormally high. 코페르니쿠스 기후변화 서비스는 3월에 전 세계 평균 기온이 14.14도에 달해 3월 중 가장 높은 기온을 기록했다고 보고했습니다. 이 관측은 위성, 선박, 항공기, 그리고 기상 관측소에서 온 데이터를 총합한 5세대 국제 기후대기 재분석 방법인 ERAO를 사용해 이뤄졌으며 가장 정밀한 잠정 수치를 제공합니다. 3월의 전 세계 표면 평균 기온은 산업화 시기 이전보다 1.68도 높았습니다. 지난 6월 이후로 전 세계 평균 기온은 계속해서 각 달의 최고 기온 기록을 갱신 중입니다. 지난해 4월 이후 지난 12개월 동안 세계의 평균 기온은 1991, 2020년 평균보다 0.7도 높았고 산업화 시기보다는 1.58도 높았습니다. 이는 지난달 기준 12개월 평균 기온 1.56도보다 0.02도 높은 수치입니다. Tsmc는 엘니뇨와 해양 여룡량 증가가 전 지구적 기온 상승을 이끌었다고 분석했으며 엘니뇨는 적도 태평양 동부에서 약화되고 있지만 전반적인 해양 기온은 비정상적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 설명했습니다. Useful idiom abnormally high. 비정상적으로 높은 C3S attributed the global temperature rise to El Niño and increased ocean heat capacity, with El Niño weakening in the eastern equatorial Pacific but overall ocean temperatures remaining abnormally high. Tsmc는 엘니뇨와 해양 여룡량 증가가 전 지구적 기온 상승을 이끌었다고 분석했으며 엘니뇨는 적도 태평양 동부에서 약화되고 있지만 전반적인 해양 기온은 비정상적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 설명했습니다.